Hello, Miri. Hello, Shamila. Hello, Shahane and Tushar. Good evening to you all. We should start because we are almost like, very late. So today our plan is to discuss models, and I did tell you guys that we'll be doing this session. We're starting the session at 8:30. So it's already 8:35. So let's start. But before we start, I need to see whether you guys are actually here. So I can't see any of you. And let's at least hear your voice. Miri, are you there? Yes, sir. Brilliant. And Tushar, I can see your name, but can't hear you. And I think Shahani is also there. And Shamila, you're new to this class, aren't you? You did not join any other previous Yeah. session. Good evening, sir. Good evening, Shamila. So this is like almost at the end of this program, the set of free lessons that we were doing, and it is like the 12th one, and we are doing models. So we actually started this session or this lesson 3 weeks ago, and we didn't get the time to complete it because of the holidays and the vacation and whatnot. So we are planning to do that and finish it, but where are the students? I wonder. But anyway, so I know Thank you, you are sir. there. Sir, I just joined the class because I got the link. I Oh, thought it, yeah, you invited me. That's why I joined the class. yeah, like if since Is this it is okay? like Is it okay that's or okay, I, that's I totally leave? fine. You can stay if you like, but like this lesson, we have been doing this for some time now. So if there's anything that's not clear to you, don't worry. You'll be doing the same things over again, like when we started this afresh, like with your batch. This is like the end of this program. We have only another three, Okay, four sessions to just go. yeah. Yeah, you can just stay Okay, I just, and observe if you okay, like. thank you, sir. Okay. Hello, Miller. Hi. Right. Let's start. I wonder where Hasita is. Hasita is supposed to join. And okay, I think let me share my screen and start the session. Can you see the screen? All right, Yes, sir. brilliant. So yeah, what were we doing like the last time that we had our class? That was like 3 weeks ago. And we had started this lesson before that vacation or that break, and we started discussing a few things about modals. And before that, we discussed all the other tensors, and then this was like the last part of it. Like we wanted to discuss how we use will, how we use other models like can, could, and all that, but we didn't have the time to finish it. So today, our plan is to try and do that. I was kind of stalling the previous topics because the participation or the attendance was very low due to various reasons. But for today's lesson, I had kind of reminded you over and over again that we are going to have this session, and I had this poll asking whether you'll be able to join. So can't really keep stalling anymore. Like we should do this because as adults, you guys have to be responsible, otherwise it would be a waste of everyone's time. So yeah, with that out of the way, let's get to the lesson. Anything of it? Hi. Hi, hi there. And I hope Tushar, Shehane, and yeah, both of you will also be active. I can hear Muri, but can't see her, but that's fine. I think models in models can we learned that they have like different functions and they can do various things. And we talked about what we know
without basic knowledge. අර basic knowledge එකක් විදිහට නැත්නම් මුලින්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉගෙන ගන්න basic දේවල් ටිකත් අපි කතා කරා. So modals include words like can, could, shall, should, may, might, must, those, and they have one significant rule, that is all modals they take a V1 form after it, right? يعني ඕනම modal එකකට පස්සේ use වෙන්නේ V1 එකක් කියන එක නේ. ඒකේ verb combinations වලින් අපිට දැනගන්න තිබුණ එකම දේ. ඉතින් හැබැයි මේ models වලට නැත්නම් model එකකට පස්සේ එන්නේ V1 එකක් වුණාට depending on what kind of verb that we use, like if we use just a V1 or a passive V1 form like be and B3, අපි දන්නවනේ දැන් passive forms හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. So passive forms හැදෙනකොට if you have a V1 form, if it can have a passive meaning, then we know how to make the passive form too. So we talked about that. And then there can be continuous ideas like things that are ongoing at the moment. And depending on the model we use, we can have other meanings too. අපිට පාවිච්චි කරන model එක අනුව වෙන වෙන meanings දෙන්නත් පුළුවන් කියන එක කතා කරා. ඉතින් එතකොට අපිට model එකකට පස්සේ පාවිච්චි වෙන V1 form එකක් කියලා දන්නවා. ඒ පාවිච්චි වෙන V1 form එක හෝ එහෙම නැත්නම් V1 form එකකින් පස්සේ එන දේවල් අනුව එක එක meanings දෙන්න පුළුවන් කියලා ගන්නවා. අපි ඔය ටික තමයි discuss කරන්න plan කරන් ඉන්නේ මේ topic එකේ. ඒකට වල සමහර වෙලට කලින් class එකක දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කොහෙන් හරි ඔය past models කියලා හරි එහෙම නැත්නම් perfect models වගේ මොනවා හරි අහලා තියෙනවනම් ඒ දේවලුත් එක්ක තමයි කතා කරන්නේ. අදර basic can කියන්න පුළුවන් will කියන්නේ අනාගතේ කියන්න යුතුයි එහෙම කතා කරලක් නෙවෙයි. We are going to discuss different functions and different usages and how we can use it practically. And there are some special things that you need to know about certain models, and we'll be discussing those. So during our last class, we saw that these models, they follow the same structures that we saw with other tenses. So if it was a future or a model, like if we were using can, could, ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි be වල forms එක ගොර වෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. B ගේ අර වදකාරී නැත්නම් විශේෂ forms ටිකක් තිබුණේ am, is, are, was පහට විතරනේ. අනික forms හැම එකක්ම B වෙන්න පුළුවන්, been වෙන්න පුළුවන්, being වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකක්ම අර අනික verbs වගේම තමයි වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් මේකෙදි ඕනම model එකකට පස්සෙත් අපිට B form එකක් use කරන්න පුළුවන්. B වයි. හැබැයි am, is, are, was use වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? B1 form එක B නිසා. ඒ රූල් එකම apply වෙනවා අනික් V1 forms වලට. ඒ කියන්නේ model එකකට පස්සේ use වෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම V1 form එකක් කියන දේ. So when you are making questions, they follow the same structures that we learned earlier. අපි අර කලින් ඉගෙනගත්තු විදිය structuresමයි එහෙනම් questions හැදෙනකොට ඒ වගේම information questions හැදෙනකොට අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් අපිට ගණන් මතක් කරන්න පුළුවන් vacation එක නිසා අමුතු වෙලා වෙන්න පුළුවන්. මොකද yes no questions හැදෙන්නේ නැත්නම් මේ අර interrogative form එක කියන එක හැදෙනකොට වෙන්නේ. එකම දේ helping verb එක මුලට එන එකනේ. එහෙනම් statement එකක් වෙන්නේ subject එකයි helping verb එකයි verb එකයි. ඒක yes no question එකක් වෙනවා නම් ඉතින් මොකද්ද? අර statement එකේ subject එකයි helping verb එකයි තිබ්බ එක helping verb එකයි subject එකයි විදිහට ඔය එක මාරුවෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හැම tense එකකම කලින් දැක්කේ උදාහරණයක් විදිහට අපි models පැත්තකින් ඉඳලා present continuous sentence එකක් ගත්තා. ඔයා මේ වෙලාවේ models ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ කියලා අපිට කියන්න ඕන නම් statement එක ප්‍රකාශයක් කරන්න ඕන නම් how do we say that? ඔයා මේ වෙලාවේ models ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්නේ. We would say you are learning models. You're learning models. හා අපිට ඔබේ yes no question එකක් අහන්න ඕන නම් yes no questions කිව්වේ උත්තරේ විදිහට yes හරි no හරි දෙන්න පුළුවන් ඒවා. ඔයා මේ වෙලාවේ models ඉගෙන ගන්න. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් විවිධ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වෙලාවේ මොඩියුල්ස් ඉගෙන ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඔයා මොඩියුල්ස්ද ඉගෙන ගන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඔයාද මේ වෙලාවේ මොඩියුල්ස් ඉගෙන ගන්නේ? මේ වගේ ගොඩාක් සිංහල තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට ඔක එකම වචන ටික තියෙන්නේ කියන විදිහ යන වෙනස් වෙන්නේ. අපි එක තේරුමක් ගමුකෝ. ඔයා මේ වෙලාවේ මොඩියුල්ස්ද ඉගෙන ගන්නේ කියලා අහන්න. කොහමද අහන්නේ? Are you learning models? මොකක්ද උනේ? ස්ටේට්මන්ට් එකේදී you're learning models නවා. එහෙනම් මෙතනදි මොකක්ද උනේ? yes no question එක වෙද්දී. You are learning එක are you learning? අර ඒ අපි දැකපු ඒ method එක තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි වල වෙන ඒ සිද්ධිය. ඕක අපි අනික් tenses වලත් දැක්ක නේද? උදාහරණයක් විදිහට ඔයා models ඉගෙනගෙන තියෙනවා. කලින් ඔයා එක කරලා තියෙනවා. වගේ idea එකක් දෙන්න ඕන නම් කොහොමද කියන්නේ? simple past වලින් කියනවනම් you learnt models කියන්න පුළුවන්. අපිට present perfect වලින් ඔය idea එක කිව්වනම් past ideas කියන්න පුළුවන් විදිහ දෙකක් තියෙනවනේ මොනවාද? simple past use කරන්න පුළුවන්, present perfect use කරන්න පුළුවන්. මොකද්ද වෙනස? කොහෙද present perfect use කරන්නේ නැත්තේ?
time එක specifically කියනකොට ඒ කියන්නේ finished time එකක් එක්ක. ඔයා ඊයේ models ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ අදහසක් කියනවා නම් එතකොට you have learnt models yesterday කියලා කියන්න බෑ. ඇයි? yesterday කියන්නේ finished time. ඒ නිසා. එහෙනම් ඒක කොහොමද කියන්න ඕන? ඔයා ඊයේ models ඉගෙන ගත්තා නම් you learned model learnt models yesterday. Very good. yesterday. අපිට time එකක් mention කරන්න ඕනේ නැහැ indefinite time. ඒක නැත්නම් දැනට කලින් කොයි වෙලාවකට indefinite past කියන දේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? ඔයා මීට කලින් models ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඔයා models ඉගෙනගෙන තියෙනවා. Then we use the present perfect. කොහොමද කියන්නේ මේවරේ? I have learned models. I have learnt models. නැත්නම් ඉස්සරහින් එක ගන්න කියන්නේ you have learnt models. හා. දැන් එතන helping verb එක මොකද්ද? have. එහෙනම් අපි yes no question එකක් හදන්න ඕනවා නම් ඒකට මොකද කරේ? ඔය models ඉගෙනගෙන තියෙනවද? Have you? Have you learned? models? අර අපි දැක්ක ඉංග්‍රීසි වල තියෙන tenses වල common විදිය මොකද්ද? yes no question එකක් හැදෙද්දී නම් වෙන්නේ subject එකේ helping verb එකේ positions මාරු වෙන එක. හා. එතකොට දැන් okay දිග phrase එකක් තිබුණා verb phrase එකේ තව වචන තිබුණා මෙන්න මේ වගේ අදහසක් කියන්නේ ඔයා මම call කරද්දි TV බල බලද හිටියේ කියලා අහනවා. ඒක අපි ස්ටේට්මන්ට් එකකින් කියවනම් ඔයා ටීවී බල බල හිටියේ. මම කෝල් කරන වෙලාව ඔයා ටීවී බල බල හිටියේ. කියන්නේ පහුගිය වෙලාවක නෙමෙයි. දැන් මම කෝල් කරනවා ඔයා ටීවී බල බල හිටියේ. එහෙනම් you have been Watching TV. watching TV. You have been watching TV. මේ තාම ටීවී එක අල්ලපුවාම රස්නේ. ඇයි? ඔයා මේච්චර වෙලා ටීවී බල බල ඉඳලා තියෙන්නේ. මාව එනවා ඇහිලා තමයි බොරුවට පාඩම් කරනවා කියලා පෙන්නන්න නැගිටලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙච්චර වෙලාව මොකද කරගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ? ටීවී බල බල ඉඳලා තියෙන්නේ. You have been watching TV. ඕක තව මතක හිටින එක්සාම්පල් එක මොකද්ද? අපි කරන්න නරක වැඩක් තියෙනවා. මොකද්ද? ස්මෝක් කරන එක. ගොඩක් වෙලාවට ක්ලාස් රූම්ස් වලට යද්දී සමහර නරක ළමයි ඉන්නවා නම් ක්ලාස් එකේ. ඒගොල්ලෝ ස්මෝක් කර කර හිටියා නම් ටීචර් ක්ලාස් එකට ආවට පස්සේ එයාට ටීචර් එනවා දැකලා ඕකෙන් බේරෙන්න බෑ. ස්මෙල් එක එනවා ටීචර් ආවම. එහෙනම් ටීචර් මොකක්ද අහන්න පුළුවන් ඒ ළමයින්ගේ? Who has been smoking? Who has been smoking or එහෙමද කර කර හිටියේ? yes no question එක අහනවා නම් have you been smoking? ඒ yes no question එක. අපි තව තැනකට ආව මොකද්ද? තව questions යාදයක් තියෙනවා මොනවද? subject එක ගැන අහන questions. හරිද? කවුද මේ TV බල බල හිටියේ? එහෙනම් cousin has been watching TV කියලා කීවනම් කවුද එහෙම කර කර හිටියේ කියලා අහන්නේ cousin වයින් කරලා who use කරන එක නේද කලේ? එහෙනම් cousin එකට අපිට who use කරන්න පුළුවන්. Who has been watching TV? අපිට මෙහෙම නම් දාන්න ඕනේ. කවුද models ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? මීට කලින් කවුද models ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ කියලා අහන්න ඕනේ. එතකොට අපිට කියන්න තියෙන්නේ cousin models ඉගෙනගෙන තියෙනවා කියලා නම් we said cousin has learnt models. එහෙනම් දැන් අපිට question එකකට දාන්න ඕනේ. කවුද models ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ? Then how do you ask it? Who has learned models? Who has learnt models? Very good. අපිට මෙහෙම question එකක් අහන්න ඕන නම් කී දෙනෙක් models ඉගෙනගෙන තියෙනවද? දැන් who වෙනවට අපිට හැබැයි ඒ type එකේම question එකක් අපිට වෙනස් කරන්න වෙනවා question word එක. කී දෙනෙක් models ඉගෙනගෙන තියෙනවද? How many students How many students or how many people have learnt learned models? models? ඔයාලගෙන් කී දෙනෙක් models ඉගෙනගෙන තියෙනවද කියලා අහනවා නම් how do you ask it? ඔයාලගෙන් කී දෙනෙක් models ඉගෙනගෙන තියෙනවද මේක කලින්? How many students have learned models among you? How many of you have learnt models? How many of you have learnt models? එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔය structures ටිකනේ මතක් කළේ. තව එක question type එකක් තියෙනවා. මොනවද? Information questions කියන්නේ. Information questions වලදී මොකද්ද වෙන්නේ? Yes no question එකේ ඉස්සරහට මොකද්ද use වෙන්නේ? අපිට ඕනේ question word එක. මෙහෙම නම් අහන්න ඕනේ. මේ ඇයි ඔයා එහෙ ගියේ? How did we ask it? Why did you go? එහෙනම් why did you go there? ඒක ආවේ මොකෙන්ද? ඔයා එහෙ ගියාද කියන එක වගේ එකකින් නේද? ඔයා එහෙ ගියාද කියන මොන කොහොමද හැබැයි? Did you go there? Did you go there? එහෙනම් did you go there කියන එකේම ඉස්සරහට නේද? Why did you go there? ඔයා කවද්ද එහෙ ගියේ? කීයටද එහෙ ගියේ? එතකොට did you go there තමයි ඉස්සරහට when did you go there? හරියට මොරලොස් වෙලා වුණා we can ask what At time what did time? you go there? Okay. ඒ වගේ.
එහෙනම් අපි දැක්කා English grammar වලදී ඔය structures කියන දේවල් හරිම ලේසි. You only need to focus on usage and how to use those. So මේ අර පරණ මෙච්චර කල් කරපු දේවල් summary එකක් නේ කියේ. Let's go to models. Models are that thing. Models will be structures ඕකම තමයි. But the thing is, the helping verb can change depending on the model that we use. අපි පාවිච්චි කරන model එක අනුව helping verb එක වෙනස් වෙන එකයි වෙන්නේ. Structures එහෙමම තමයි. Right? So last week or during our last class, we discussed will and its uses. Will වල uses කතා කරා. Will අපිට කලින් future ගැන කතා කරද්දිත් හම්බුණා. ඊට අමතරව extra දේවල් වලදී අපිට හම්බුනේ requests වලදී, invitations වලදී, commands වලදී. They are not really future, but they have some future meaning. But they are not really about the future. We can use commands for, like we can use will with commands. Commands එකක් will use කරනවා. උදාහරණයකට අපි කෙනෙක් කියනවා නම් කරුණාකරලා කෑ ගහන එක නවත්තනවද කියලා කියනවා නම් how do you say that? අපිට direct command එකක් දෙන්න පුළුවන් කොහොමද? Please Don't. stop shouting or please stop making noise. කෑ ගහන්න එපා කියන එක බෙරිහන් දෙනවා කියලා නේද? Please stop screaming. Like we can use the appropriate word depending on what we want to say, but some basic ways. Please stop shouting කියන්න පුළුවන් සරලව විදිහට කියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ශබ්ද කරන්න එපා. Please don't make noise කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව එකක් මොකද? අර බෙරිහන් දෙනවා කෑ ගහනවා අර යටි ගිහින් කෑ ගහනවා වගේ අදහසක් නම් please stop screaming කියන්න පුළුවන් like that. ඒකම අපිට අර සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින්නේ yes no questions නේ helping verb එකෙන් පටන් ගන්නනේ. But when we use will, we can make commands like that. So will you stop shouting? Again, please stop shouting කියන එක තමයි. Will you stop shouting කියලා කියන්නේ ඔයා කෑ ගහන එක නවත්තනවද කියලා question එකක් අහනවම නෙමෙයි අතට. මොකද එතනදි කරන්නේ? command එකක් දෙනවා කියන්නේ. අනෙක් කාරණේ අපිට command එකක් දෙනවා වගේම order එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙහෙම කරන්න, ඔයා මෙහෙම කරන්න කියලා කියන්නත් අපිට statement එකක් කියන්න පුළුවන්. ඔයා හෙට 7 වෙද්දි මෙතන ඉන්න ඕනේ. You will be here at 7. ඒ කියන්නේ අපි ඒක prediction එකක් කරනවට වඩා අපි ඒක බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන දේ කෙනෙක්ට කියන්නත් අපිට will use කරන්න පුළුවන්. But you have other ways to do that too. කොහොමද කියන්නේ? හෙට 7ට මෙතන ඉන්න කියලා. command එකක් basic English වලින් දෙනවනේ. හෙට 7 වෙනකොට Please be here at 7 please be here at 7 tomorrow. Please be here at 7 tomorrow. ඒක අපිට will වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් හෙට 7 වෙනකොට මෙතන ඉන්නවද කියලා. ඒක command එකක් දෙනවා. Will you be here at 7 කියලා අර හැබැයි ඒක polite නැහැ ඒ වගේ request කරන දේ ඒ වගේ commands දෙන්නේ. අපිට කෙනෙක්ට order එකක් විදිහට දෙන්න ඕන නම් ඔයා හෙට හරියටම 7 වෙනකොට මෙතන ඉන්න ඕනේ. You will be here at 7 tomorrow. will use කරලා commands දෙන එක orders දෙන එක එච්චරම polite නැහැ, but people do that very regularly. මිනිස්සු නිතරම කරනවා ඔය වැඩේ. අපිට මම ටිකක් mute කරනවා. ඔයාගෙන් මේ noise එකක් එනවා. cover එකක් පොඩි වෙනවා. So ඔය questions අහනකොට සහ කතා කරනකොට unmute කරන්න. හැබැයි ඉතින් අපරාධ. දැන් ක්ලාස් එකේ ටිකක් ඇක්ටිව්ලි කතා කර කර හිටියේ ආමිල විතරයි. එයාවත් මියුට් කරලා ඊට පස්සේ දැන් නිමේෂා, හර්ෂී, තුෂාර, ශෙහානි, නියුරිෂ, වෙලා මාලේ ඒ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලගේ ෆ්‍රී ක්ලාසස් සෙට් එක පටන් ගන්නකොට කිව්ව කාරණේ තමයි ක්ලාස් එකේ ඇක්ටිව්ලි ජොයින් වෙන්න. නේද? ඇක්ටිව් ක්ලාස් එකේ ඉන්නෝනේ. ඇක්ටිව් වෙනවා කියලා කියන්නේ කැමරා එක ඔන් කරගෙන මයික් එක අන්මියුට් කරගෙන කතා කරලා වල තේරෙන දේවල් අහලා ක්වෙස්චන්ස් අහලා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඒකට දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැ ඔයාලා. ඒතර හරිම අවුල් හිතට. So still I'm working, sir. During my working period, I joined the class. That's okay, Shimla. Today's your first day. I'm talking about the other students who are in this class. Like, you'll be doing this course again from January, but the others, like, they are supposed to be active. They are supposed to use these classes and courses. It just keeps me feeling disappointed, like over and over again. Maybe හරියන්නේ නැහැ. මේ රීසන් එක තමයි අර
දැන් මේ ෆ්‍රී ක්ලාසස් ටික කරන්න කලින් කර හිටියේ බැච් එකේදී ගොඩක් ළමයිගේ පාර්ටිසිපේෂන් එක ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිව්ලි ක්ලාසස් වල ඉන්නේ අහන්නේ ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සෙෂන් එකට ඇවිල්ලා ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා විතරයි. එහෙම කරන්න අපි ලයිව් ඩිස්කෂන්ස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා ඒ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රෙකෝඩින්ග්ස් available. ඉතින් ඒක හරිම මේ disappointing situation එකක් වෙනවා. Right. Right. Come on. අපි ළඟට models වලින් ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන model එක can. දැන් can ගැන කතා කරනකොට can අපිට use වෙන usages mainly තුනක් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි theory කාලවල ඉගෙන ගන්න එකක් ගැන. abilities ගැන. ability ගැන can කියන්න පුළුවන් කියලා උතරින් ඉගෙන ගන්න. නේද? එතකොට සමහර වෙලාවලදී ඔයාලට ඉංග්‍රීසි සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්න try කරනකොට අර සිංහලෙන් අපි කියන සමහර අදහස් වල අර සිංහල තේරුමේ පුළුවන් කියන වචන තියෙන නිසා ඉතින් හැම එකටම can කියන්න පුළුවන් කියලා වලට ගිහිල්ලා ඇති. හැබැයි එහෙම නොවන තැන් එහෙම නැතුව අපි පාවිච්චි කරන වෙන usages තියෙනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි සිංහල විතරක් පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්නවා කියන එක 100%ක් හරි නැහැ. එහෙම කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. කෙනෙක් ගැන අපි abilities කියලා කිව්වොත් එහෙම ඔයාලා මේ වචනෙත් කියවන්නේ වැරදි වෙන්නේ නේද? ability කියලා නේද ඔක් කියවන්නේ? ability. එතන තියෙන sound එක කියන එක කියනවා ability. sound එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් abilities ගැන කතා කරනකොට එහෙම නැත්නම් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න දෙන හැකියාවන් ගැන කතා කරනකොට අපිට can use කරන්න පුළුවන්. ඒක වල දැන්ටමත් දාන්න usage එකක්. But a cousin can play the flute very well. Cousin can play the flute very well. cousin හොඳට බටලා ගහන්න පුළුවන් කෙනෙක්. අපිට වගේ yes no question එකක් කරන්න ඕනේ වුණා නම් අපි ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඔය sentence එකේ තියෙන parts දිහා බැලුවොත් cousin කියන එක තමයි අපේ subject එක වෙන්නේ. ඊළඟට can කියලා තමයි අපේ helping verb එක වෙන්නේ. main verb එක play. අපි helping verb එක නෙමෙයි ගෙනියන්නේ අපි helping verb එක ලානිල් පාට කරමින් නෙවෙයි හිටියේ. මේක helping verb එක මේක main verb එක. එහෙනම් අපිට yes no question එකක් හදන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ? cousin හොඳට බටලා ගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් can cousin play the flute well? Can cousin play the flute very well? එහෙනම් can වලට out එක yes no question එකක් වෙනවා. අපිට අහන්න ඕනේ කාටද හොඳට බටලා ගන්න පුළුවන් කියලා. then how do we ask it? Who can Who play can Who can play the flute very well? flute very well? එතකොට අපි අර කලින් දැක්ක අනෙක් tenses වල දැක්ක ඒ structures ඒ විදිහමයි. එහෙනම් can cousin can cousin play the flute very well. මොකද ඒකෙදී වෙන්නේ අපේ verb එක මෙතනමයි. හැබැයි helping verb එකේ subject එකේ position එක මාරු වෙනවා. cousin කොච්චර වෙලාවක් බටන්ලා ගහන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවනම් කොච්චර වෙලාවක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවනම් අපි time duration එක ගැන අහන question word එක මොකක්ද? How many? long? how How long? long? එහෙනම් cousin කොච්චර වෙලා බටන්ලා ගහන්න පුළුවන්ද? how How long? long cousin play the flute very well? Can cousin අපි play the flute? දැන් අපිට උත්තර දෙකක් හම්බුන එකක් තමයි how long cousin can play the flute අනිත් එක how long can cousin play the flute කොයි එකද ඔය දෙකෙන් හරි? dramatically නම් අපි information questions අහනකොට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? yes no question එක වගේ එකේ ඉස්සරහට තමයි question word එක එන්නේ. එහෙනම් how long can cousin play the flute? හැබැයි අපි අර දැක්කද? ඒ කියන්නේ how long cousin can play the flute කියන කතාව ගොඩාක් අපිට ඇහෙන්න හම්බ වෙනව නේද? ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට. ගොඩක්ම අපිට වඩා වැඩිමල් ජෙනරේෂන් එකේදී අපේ ඇන්ටි ලංකල් ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට questions අහන්නේ. ඇයි ඔයාට පාටියට එන්න බැරි කියලා අහනවා නම් we can say or they say why you can't come to the party කියලා.
ඒක වැරදීම කියන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන නිසා, but in standard English it's not considered correct grammar, but in Sri Lanka people accept it. How do you fix it? කොහොමද ඒක fix කරන්නේ? අන්න ඒ වගේ grammatically අපි direct question එක fix කරන්න ඕන නම් අපිට අහන්න පුළුවන් කොහොමද? Why can't you come to the party? Why can't you come to the party? හැබැයි අපි අර විදිහේ දෙයක් කියනවා නම් අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. අපි sentence openers කියලා lesson එකක් ඉගෙන ගත්තේ. ඒ කියන්නේ අර ගොඩාක් වෙලාවට අපි අදහසක් කියන අපි දෙයක් කියනකොට ඉස්සරහට පාවිච්චි කරනවා tell me එහෙම නැත්නම් I want to know වගේ open එකක්. අන්න එහෙම එකක් පාවිච්චි කළොත් අර කියන දේ. ඒ කියන්නේ information question එකක් අහනවා වෙනවට අර statement එකේ ඉස්සරහට question word එක දාලා why you can't come to the party කියන ඒ කතාව හරි ගස්සන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක්. මට දැනගන්න ඕනේ ඇයි ඔයාලට පාටි එකට එන්න බැරි කියලා වගේ. එහෙනම් I want to know then why can't you come to the party නෙමෙයි. I want to know කියලා පටන් ගත්තොත් I want to know why you can't come to the party. අර ඇන්ටිලා අංකලා වරද්දන දේ හරි ගස්සන්න පුළුවන් එහෙම කළොත්. කොහොම කළොත්ද? ඒගොල්ලෝ කියන වචන සෙට් එකේ ඉස්සරහට open එකක් use කරා. I want to know කියන එක විතරක් නෙමෙයි open set එකේ තියෙන්නේ. තව තියෙනවා. මොනවද ඔයාලා කැමති මතක දේවල්? මට ආරංචි වුණා ඇයි පාටි එකට එන්නේ නැත්තේ කියලා. එහෙමනම් කියන්න ඕනේ කොහොමද ඒ කිව්වේ? මට ආරංචි වුණා ඇයි ඔයා පාටි එකට එන්නේ නැත්තේ කියලා. එහෙනම් මට ආරංචි වෙනවා. How do you say that? මට ආරංචි වෙනවා. I heard ඉතුරු කැලේ මට ආරංචි වුණා ඒවා පාටි එකට එන්නේ නැත්තේ කියලා. I heard somebody told. I heard why you didn't come to the party. I heard why you can't come to the party. Statement එක. ඔයාලට පාටි එකට එන්න බෑ කියලා කියන්නේ you can't come to the party නේ. reason එක නම් කතා කරන්නේ why you can't come to the party. ඒක සම්පූර්ණ අදහසක් නෙවෙයි. Why you can't come to the party කියන එක සම්පූර්ණ නෑ. සම්පූර්ණ කරන්නේ මොකද්ද දාන්නේ? ඉස්සරහට අපි open එකක් use කරනවා. මට ආරංචි නෑ අයියෝ ආර පාටි එකට එන්න බැරි කියලා. I heard why you can't come to the party. අපිට මෙහෙම දෙයක් නම් කියන්න ඕන. මට ආරංචි වෙනවා කවුද ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කාටද කියන දේ. එහෙනම් අපි ඒක කියන්නේ කොහොමද? Who can help you? අපි ඒක statement එකකින් බැලුවොත් ඔක තේරුම් ගන්න ලේසි. cousinට පුළුවන් ඔයාට උදව් කරන්න. කියලා කොහොමද කියන්නේ? cousin can help you. cousin එනකොට අපිට who පාවිච්චි කළොත් එතකොට මොකක්ද කියන්නේ? කාටද ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්? නැත්නම් ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කාටද කියන එක. එහෙනම් මේක කොහොමද කියන්නේ? මට ආරංචි වුණා කාටද ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. I heard who can help you. I heard who can help you. මම දන්නේ නැහැ කාටද ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. Then how do we say that? මම දන්නේ නැහැ කාටද ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට I don't know. අර ටික එහෙමමයි. I don't know who can help you. I don't know who can help you. මොකක්ද එතෙන්දී අපි දැක්කේ? අපේ ඒ ඇඩ් කරන ක්ලෝස් එක. අපි අර වැඩිපුර එකතු කරන කෑල්ල තියෙන්නේ දැන් අපි දන්නවනේ ස්ටේට්මන්ට්ස් තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් සෙන්ටෙන්සස් තියෙන්න පුළුවන් කැලේ හතරක් තියෙනවා කියලා. ස්ටේට්මන්ට්ස් තියෙනවා ඊළඟට subject ගැන questions in a form එක තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට statement එක මොකද්ද? I can help you. subject ගැන question එක මොකද්ද? I වෙනුවට අපි question word එක පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද? Who can help you? Yes no question එක නම් මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්ද? How do you ask that? Can I help you? Can I help you? මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් කොහොමද? කොයි විදිහටද? එතකොට how can I help you? Information question එක. එහෙනම් අර statement එක ඊළඟට subject ගැන question එක ඔය දේවල් වගේම අපි openness එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා මට කියන්න. කියලා කොහොමද කියන්නේ? මට කියන්න කියන open එක මොකද්ද? Tell me how I can help you. How can I help you? Tell me කියලා පටන් ගත්තොත්. Tell me කියලා පටන් ගත්තොත් how can I help you? How I can help you? How I can help you. Tell me කියන එක නොතිබ්බනම් අපිට directly අහන්න ඕන නම් මම කොහොමද ඔයාලට උදව් කරන්නේ? එතකොට how can I help you තමයි. අපි අර normally දකින මොකද්ද? මෙන්න මේ information questions වල form එක. Tell me how can
I help you කියලා කියන්නේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? Tell me how I can help you. Tell me නොතිබ්බනම් එතකොට directly අපිට අහන්න පුළුවන් කොහොමද? How can I help you? ඒක තමයි අපි අර openness lesson එකේදී කතා කරපු දේ. ඒක modals වල විතරක් නෙවෙයි අනෙක් හැම tense එකකටම අදාළයි. අපි නිකමද present perfect වලින් දෙයක් ගමු. cousin කොහෙද ගිහලා දෙන්නේ? cousin අනුරාධපුර ගිහලා තියෙනවා. How do you say that? cousin Cousin has has Cousin has been to Anuradhapura. cousin has been to අනුරාධපුර. එතකොට කවුද අනුරාධපුර ගිහිල්ලා තියෙන කියලා අපිට අහන්න ඕන. direct question එකක් අහන්න ඕන නම්. දැන් කොහොමද අහන්නේ? Who's cousin එනකොට who has been Who has been to Anuradhapura. who has been to අනුරාධපුර. cousin අනුරාධපුර ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා අපිට yes no question එක අහන්න ඕන නම් එතකොට කොහොමද අහන්නේ? cousin has been to කියන එකේ දැන් cousin has නේ. තියෙන subject එක helping verb එකයි. yes no question එක දෙන්නේ මොකද්ද? subject එක helping verb එකේ question එක switch වෙනවා. එහෙනම් cousin has වෙනකොට has cousin. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Cousin. Has Has cousin cousin been to Anuradhapura. been to අනුරාධපුර. has cousin been to අනුරාධපුර. cousin කී පාරක් අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා අපිට direct question එක අහන්න ඕන නම් එතකොට කොහොමද අහන්නේ බලන්න. how many times how many times How many cousin times cousin been Has to been Anuradhapura? Has been to Anuradhapura. how many times has cousin been to අනුරාධපුර? Cousin direct been to question. Anuradhapura. subject එක Has help cousin එක been අමාරු වෙන්න බෑ. නම් how many times has Yeah. cousin been to අනුරාධපුර? මම කී Anuradhapura. පාරක් දැකලා තියෙනවද? එතකොට මම කී How පාරක් many times? have you How seen many me? times you have seen me? අමාරු වෙන්න. how many times have you seen? Seen me. Have you seen me? අපිට මෙහෙම නම් කියන්න බෑනේ. ඔයා මේ මොනවද? ඔයා කෝච්චි කීයක් දැකලා තියෙනවද? ඒක නම් මම මොකද ප්‍රශ්නයක් නෑ. Coach. කෝච්චි නේ seen. මතක් කළේ How මේ many නිතර trains? දැකලා නැද්ද? ඔව් කවන්නේ. වාක්‍යයක් how many trains have you seen? Yeah. හැබැයි දැන් ඉතින් ඔය ටිකම අපි බැලුවොත් එහෙම ඕපනර්ස් එක. ඒ කියන්නේ මම දන්නවා ඔයා කී පාරක් අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. මගේ අදහසක් නම් කියන්න ඕනේ උනේ. Then I know how many times. You have been to Anuradhapura. Very good. I know how many times you have been to අනුරාධපුර. හැබැයි ඔක අපි අර direct question එකක් යමුනා. කී පාරක් අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. එතකොට how many times you have been to them? How many times have you been to? How many times have you been to times have එතකොට how many times have you been to? හැබැයි අපි open එකක් use කරලා openness කියන ඒවා limit වෙලා නැහැ. අපිට කියන්න ඕනේ අදහස් ගන්න අපිට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට නිතරම දකින්න හම්බ වෙනවා, අහන්න හම්බ වෙන ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මට දැනගන්න ඕනි ඔයා කී පාරක් අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. එහෙනම් I want to know how many times you have been to them. Have you been to them? You have been to අනුරාධපුර. එහෙනම් openness එක වැඩ කරන එකේ කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒක first topic එක විදිහටම ඔය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කළේ. ඉතින් දැන් මේ models ගැන කතා කරනකොට ඔය දේවල් එහෙමම apply වෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් can ගැන කතා කරමින් හිටියේ. ඔයාට මේ පොත් කීයක් ගේන්න පුළුවන්ද කියලා direct question එකක් ඇහුවනම් කොහොමද අහන්නේ? ඔයාට පොත් කීයක් ගේන්න පුළුවන්ද? How many books can you bring? How many books can you bring? How many books can you bring? මෙහෙමනම් මේ මම මේ කල්පනා කළේ ඔයාට පොත් කීයක් ගේන්න පුළුවන්ද කියලා. මම මේ කල්පනා කළේ කියලා කියන මොකද්ද model එක? sorry open එක. I was thinking. තව වචන දෙකකින් අපි දැක්කා. I think නෙවෙයි. I think කියලා අපි කියන්නේ අපේ opinion එකක්. අපි හිතන විදිහ ගැන කියන්නේ. I W වෙන පටන් ගන්න. I Coaching? I wonder. I wonder. I wonder how many books can you bring them?
I wonder how many books you can bring. කොයි එකද හරි? I wonder how many books you can bring. Modal එකක් sorry. Open එකක් එක use කරලා can you නෙමෙයි you can. You can. Subject එකයි helping verb එකයි අර normal statement එක දෙනවා වගේම අපිත් මේ වගේ තව එකක් බලමු. මට මේ සල්ලි වලින් කොච්චර දේවල් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම මේ කල්පනා කළේ. එතකොට I wonder how many things I can bring from this money. I can සල්ලි දීලා I ගන්න can, bring I නෙමෙයි. can buy. I Buy can buy with this money. with this Buy money. with this money. I'd give them. I wonder I wonder how how many many things, things How many things I can can buy. buy with this money. I wonder how many things I can buy with this money. තවත් දෙයක් ගත්තොත් එහෙම. මම දන්නේ නැහැ ඇයි කසන්ට මට කෝල් එකක් දෙන්න බැරි කියලා. මම දන්නේ I නැහැ ඇයි don't කසන්ට මට කෝල් එකක් දෙන්න බැරි. එහෙනම් I don't know Don't know Hmm? why Kasun can't. why Kasun Nice. can I wonder. I don't know why cousin can't can't give me a give me a call or why cousin can't call me. අපි ඔක direct question එකක් අහුවා නම් ඇයි cousin මට call එකක් දෙන්න බැරි? එතකොට Why Kasun can't call me? Kasun can't so why Why can't can't Kasun Kasun call me? දැන් openness නැහැ. එතකොට why can't cousin call me? අර openness කියනකොට තමයි අර ශ්‍රී ලංකන් අපිට කතා පුරුදු විදිහ මොකද්ද? Why cousin can't call me? open එකක්. නැත්තම් direct question එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? subject එකට කලින් helping verb එක මාරු වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් why can't cousin call me? ඔයාලට ගොඩාක් ඕක notice වෙයි ලංකාව ඇතුලේ කට්ටිය කතා කරනකොට අපි ඔය වැඩේ කරන්නේ නැහැ ලංකාවේ. But that is considered incorrect English. Therefore, know that difference. ඒ වෙනස ඔළුවේ තියාගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ වැඩිහිටියෝ කතා කරනකොට ඇහෙනවා මේ ඇයි ඔයාලට වෙලාවට එන්න බැරි ඔෆිස් එකට කොහොමද අහන්නේ? ඒගොල්ලෝ අහන්නේ why you can't come to the office on time? accent එකක් වෙනස් වෙනවා. Why you can't come to the office on time? Like they have that. හැබැයි in proper English what happens? ඇයි ඔයාලට වෙලාවට ඔෆිස් එකට එන්න බැරි කියලා අහන්නේ කොහොමද? I don't Direct know. question එකක්. Why can't you That's what come I to the said. office on time? Why can't you come? ඒක open එකක් එක use කළොත් අර ලොකු අය කියන කතාවේ වැරද්දක් නැහැ. මට වැඩක් නැහැ ඊවාට එන්න බැරි කියලා. ඒක කොහොමද කියන්නේ? I don't mind. I don't මට වැඩක් නැහැ. මට ඒක අදාළ නැහැ. I don't care. Yeah, I don't care why you can't come. you can't come to the office on time. I don't care why you can't come to the office on time. You must be. You must come. You have to be here. Then that's about models and using can as an ability. Ability ගැන කතා කරන්න can use කරන විදිහේ එක දෙයක්. හැබැයි can වල දෙන්නේ ඒක විතරක් නෙමෙයි. We can use can to talk about permission, to give permission and also to ask about permission, ask for permission. Permission ඉල්ලන්නයි permission දෙන්නයි දෙකටම can use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි චුටි කාලේ ඉගෙන ගන්න permission කිව්වොත් මේ කියලානේ. මේ විතරක් නෙමෙයි අපිට informal දේවල් ඒ කියන්නේ යාළුවෙක් කතා කරද්දී හොර එදිනෙදා කතා කරද්දී ගොඩාක් polite වෙන්න අවශ්‍ය නැති තැනකදී ගොඩාක් business type වෙන්න ඕනේ නැති තැනකදී අපිට කතා කරද්දී can use කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මොකක්ද තියෙන example එක දීලා තියෙන්නේ can I use your phone please? ගොඩක් phone එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා මෙතෙන් දහන්නේ ability එක ගැන නෙමෙයි. කරන්න phone එක කොහේ හරි දාලා තිබ්බොත් මට phone එක හම්බුනා නම් කවුද දීලා තිබ්බා මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියන එක තියෙන්නේ හැකියාවක් ගැන නෙමෙයි අහන්නේ මේ අවසරය ඉල්ලීමක් ගැන. Can I use your phone please? Hey, asking for permission. You want to give permission, permission දෙන්න ඕන නම් කෙනෙක් අපිට කොහොමද කියන්නේ? ඔයාලා මගේ phone එක use කරලා ඔය call එක ගන්න පුළුවන්. මගේ phone එක use කරන්න. අපි මේ permission දෙනවා. පුළුවන් කියලා හැකියාවක් ගැන කියනවා නෙමෙයි. permission දෙනවා. දෙන්න බලන්න permission. මගේ phone එක use කරන්න. You can You can use use my my phone. phone. You can use my phone. ඔයාලට මගේ phone එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. එහෙනම් can I use your phone කියලා අපිට permission ඉල්ලන්න පුළුවන්. We can request permission and then we can grant permission or give permission using can. You can use my phone. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් permission deny කරන්න. deny කරනවා කියලා කියන්නේ permission නොදී ඉන්නවා. සාහනක් කරනවා. කොහොමද? You
can't. ඒකට long form එක use කරන්න පුළුවන්. You cannot use my Use the phone. use my Cannot phone. use my phone. Then what we saw here is we can ask for permission. Then we can give permission, and we can deny permission using can. Can use කරලා automatic කරන්න පුළුවන්. But what we need to remember is when we use can, it is not very formal. අර වැදගත් business type formal language නෙමෙයි. Polite කියලා ගණන් ගන්න language නෙමෙයි can use කරලා. But it's possible. Like when you're speaking, if it's not someone like multiple levels higher than you that you are talking to, then you can do that. Hmm. Then the last one is possibility. Possibility කියලා කියන්නේ සම්භාවිතාව නෙමෙයි. Possibility කියලා කියන්නේ මොකද්ද? වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. විය හැකියාව කියන්නේ. විය හැකියාව නම් ඒ සම්භාවිතාව කියන එක possibility එකට වඩා වෙනස්. That is probability. ඒ කියන්නේ වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්න කොච්චර දුරකට සම්භාවිතාවක් වෙනවද කියන එක. Possibility කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් කියන දේ විතරයි. ඒක වෙයිද? ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් වෙන දෙයක්ද? sure නැති දෙයක්ද? එහෙම මොකුත් කියවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් when someone says smoking can cause cancer, ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මේ cancer හැදෙනවා කියලා නෙමෙයි smoke කළා කියලා. කියන්නේ smoke කළොත් cancer හැදෙන්න possibility එකක් තියෙනවා. එච්චරයි. එහෙනම් don't mistake this for me. මේ එක පටල ගන්න එපා. ඔයාලට මතක ඇති හෝ අහලා ඇති ලාවට අපි මේ use කරනවා වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් වගේ අදහස් කියලා නිකන් ලාවට මතක් වෙනවා නම් ඒකත් එක්ක පටල ගන්න එපා කියලා මම කියන්නේ. එහෙනම් we can use can to talk about possibilities. Possible කියන්නේ ඒක කරන්න පුළුවන් දෙයක්. වෙන්න පුළුවන් දෙයක් කියන දේ කියන අපිට can use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොච්චර දුරකට වෙන්න පුළුවන්ද කියන අදහසක් can වලින් කියවෙන්නේ නැහැ. ඒක වඩාත්ම අපිට හොඳට දකින්න පුළුවන් ඊළඟ මෝඩල් එකෙන්. can වගේ 100 අකුරෙන් පටන් ගන්න තව මෝඩල් එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ළමයි ඒ මෝඩල් එක? 100 අකුරෙන් දෙකයි තිබ්බේ. We had can and very good. We had could තිබ්බා. Can could දෙක. එහෙනම් අපි could දෙහත් බලමු. Good. When you use could, you have this. You can talk about abilities in the past. Abilities in the past කියලා කියන්නේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් වුණා කියන අදහසෙන් කියලා අපි ලංකාවේ පටල ගන්න. ඒ කියන්නේ මම homework එක කළා නම් ඊයේ කරන්ට් එක තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා මට homework එක කරන්න බැරි වුණා කියලා කියන්න නෙවෙයි. මේක කරන්නේ. Zoom will use AI. Okay. Oh, that's good. Okay. හරි. එන්න ගායත් lesson එකට. මෙන්න මේකදී. මෙන්න මේක විදිහට බලනකොට ඔන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තිබුණේ නැහැ. කළුවරේ හිටියේ. ඒ හින්දා මට homework එක කරන්න බැරි වුණා. homework එක කළේ නැහැ කියන එක. අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට කියන්නේ ඒ කරන්ට් එක තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා මම homework එක කරන්න බැරි වුණා කියලා homework එක කළේ නැහැ කියන අදහසින් කතා කරනකොට නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඊයේ කරන්ට් එක තිබුණේ නැති නිසා සිද්ධ වෙච්ච දේ මොකද්ද? මට homework කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මම ඒක කොහොමරි complete කළා වෙන්න පුළුවන්. එතන ඒ දෙන අදහස ගැන කියන්න I couldn't do the homework because there was no electricity කියන්නේ එතනදි කියන්නේ homework එක කළේ නැහැ කියන අදහස නෙවෙයි. කරන්න ability එකක් තිබුණේ නැහැ කියන එක. හැබැයි මම homework එක කළේ නැහැ කියන idea එකෙන් කියනකොට ඒ කියන්නේ homework එක කරන්න බැරි වුණා කියන idea එකෙන් කියනකොට couldn't පාවිච්චි කරන්න එපා. එතකොට I didn't do the homework. හැබැයි අපිට ඉස්සර තිබිච්ච නොහැකියාවක්. ඒ කියන්නේ ඉස්සර කරන්න බැරුව තිබිච්ච දෙයක්. මට මේ 9 වසරට එනකම් තමිල් කතා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් I couldn't speak Tamil until grade 9. grade 9 වෙනකම් මට තමිල් කතා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. මට තමිල් කතා කරන්න බැරි වුණා කියලා අර එක ඉන්සිඩන්ට් එකක් ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. ඉස්සර තිබිච්ච නැති ability එකක් ගැන couldn't පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකම අනිත් පැත්තෙන් could.
ඊට පස්සේ කරන්ට් එක ආවා. ඊට පස්සේ මට homework එක කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා කියන්න. එතකොට when electricity came I could do the homework කියලා කියද්දී homework එක කළා කියන අදහස නෙමෙයි කියන්නේ. I could do the homework කියලා කියද්දී මට homework එක කරන්න ability එක තිබ්බා කියලා විතරයි කියන්නේ. හැබැයි අපි අර සිංහලෙන් කියන්නේ මට homework එක කරන්න පුළුවන් වුණා කියලා වැඩේ කළා කියන අදහසෙන් නම්. එතකොට I could do the homework. I did the homework. I did. එතකොට කියනවනේ I did the homework. ගොඩාක් සෙනග හිටියා. ඉතින් මම ඔයාව දැක්කේ නෑ. ඒක මටවත් දකින්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ කියලා අපි සිංහලෙන් කියන කතාව. There was a lot of people, so I couldn't see you. I didn't see you. I didn't see you. There was a lot of people. I couldn't see you කියලා කියන්නේ ගොඩක් සෙනග හිටියා මටවත් දකින්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ කියන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් කියන්නේ දැක්කේ නැහැ කියලා. හැබැයි there was a lot of people. I didn't see you කියලා කිව්වොත් සෙනග හිටියා. එහෙනම් I couldn't see you and I didn't see you එක අදහස් දෙකක්. ඕක පැටලෙන්න හේතුව තමයි අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට හැකියාව ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. දැන් ඇත්තටම කළාට පස්සේ තමයි පුළුවන් කියලා කියනවා. දෙයක් කරන්න හැකියාව තිබුණ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන් වුණ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වගේම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා කියලා කියන්නත් පුළුවන් නැහැ කියලා කියනවා. ඒකයි. ඒතර ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි වලින් නිතරම පටලන දෙයක් තමයි could, did, couldn't, didn't. ඒක ගැන හැබැයි ඔයාලා තේරුම් ගන්න අවද මේ අදහස කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ. මේකට couldn't කියන්නේ didn't කියන්නේ කියන එක හිතලා අහන්න වෙනවා. ඉතින් අද ඇක්ටිව්ලි ඉන්නේ අමිලයි මලිතේ මියුරේ විතරයිනේ. අනිත් ළමයි නෙවෙයි නේද? පිල් වැඩ, ශර්මිලා වැඩ, ෂෙහානිට නම් හේතුවක් නැහැ. ෂෙහානි ගෙදරින් නේද ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්නේ. ඕලෙවල් නිසා මහන්සි වෙනවා කියලා හිතමුකෝ අපි. ඕලෙවල් ළඟයි නේ. So I finished my work. You I'm on my way to my home now. right. If you can go home in like 15. Yeah, I'm going home. Yeah, that should be good. Yeah. කවක් නෑ ලබන නොවැම්බර් වල අපි ෆ්‍රී ලෙසන්ස් ටිකක් කරන්න හිතා නෑ ලබන නොවැම්බර් වල ෆ්‍රී ලෙසන්ස් කරන්න හම්බ වෙනවා ලබන නොවැම්බර් මම ලොකු වැඩක් එතන ෆ්‍රී ලෙසන්ස් කරන්න right ඊළඟට permission ගැන කතා කරනකොට අපි කලින් දැක්කා can use කරන්න පුළුවන් මොකටද informally permission ඉල්ලන්න permission දෙන්න permission deny කරන්න අපිට can use කරුවා හැබැයි could එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන meaning ඒ වෙන meaning එකක් කියන්නේ අර වඩා polite කියලා හිතාගන්න. ඒ කියන්නේ අපි මට වගේ ෆෝන් එක use කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න ඕන නේද? අපිට informally අහන්න පුළුවන් කොහොමද? Can I use your phone please? ඕකම ඊට වඩා ටිකක් වැදගත් විදිහට අහන්න ඕන. Yes. Could I use your phone please? Could I use your phone please කියලා අහන්න පුළුවන්. Can I use your phone කියන එක ඊට වඩා ටිකක් polite විදිහට අහන්න ඕන. එතන permission ඉල්ලලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අර directly එහෙන formal විදිහට permission ඉල්ලලා නෙමෙයි polite මේක can වලින් අහනවට වඩා. එහෙනම් මට පොඩක් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. informally අපිට අහන්න පුළුවන් විදිහ මොකද්ද? Can I talk to you for a moment? අපිට can වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? Could I talk? අරිට වඩා ටිකක් polite කරන්න. Could I talk to you for a moment? හැබැයි අපි දැන් මේ අලුත් සමාජයෙන් දකින්නේ ගොඩාක් දෙනා එහෙම polite වෙන්න ලොකු try කරන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලා ඇත්තටම use කරන්නේ canද couldද මේද මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? Can. ඕමේ ලියද්දි emails වලට බලලා letters වලට බලලා එතකොට මොකද use කරන්නේ? Writing විතරද? Canද couldද? Could text with can. Okay, but if you want to make it a bit more formal, a bit more polite, it's you can try and use could. Not should. Should never. Can we not could use killa? Maybe you have polite killa benna. Good luck if you are still doing A levels, so if you are still in university and you want to impress your lecturers or stuff like that, then instead of using can, if you use could, they will see that you're trying to be a bit more formal, and there is a chance you might get a bit more marks for language. Like you get
marks, so you score based on a few criteria. You get score for organization, then content, then language and grammar. So for language, you might have a chance of scoring more if you use proper models to give the proper tone. කොහොම හරි can කියන්නේ could කියන්නේ දෙගොල්ලම මෝඩයෝනේ modelsනේ. ඉතින් මෝඩයන්ගේ rule එක මොකද්ද? මෝඩ ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම use වෙන්නේ V1 form එකක් කියන එක. හැබැයි අපිට possibility එකක් ගැන කතා කරන්න එනකොට it could rain tomorrow. අර can වගේම තමයි possibility එකක් ගැන කියන්නේ හෙට වහින්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් වහිද නැත්නම් 50-50 chance එකක්ද දෙන්නේ. එහෙම මොකුත්ම කියවෙන්නේ නැහැ could use කළා කියලා. ඒක possible කියලා විතරයි කියන්නේ. සමහරට එයා හොරෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම අපි සමහර ගැන හිතන්නේ SMS එහෙම වෙනවනේ. මෙන්න මෙහෙම job offer එකක් දෙනවට දවසට 5000 ඉඳන් 8000 වෙනකන් earn කරන්න පුළුවන් කියලා මේ දවස්වල SMS එනවනේ. මට එහෙම කීපයක් වෙනවා. මේක මේ ස්කෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම ස්කෑම් එකක්ද කියලා. හැබැයි අපිට හිතනවා මේක ස්කෑම් එකක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ අපිට හිතනවා නම් මේක මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලත් අපි යූස් කරන්නේ could. අපිට හොඳටම sure නම් මේක ස්කෑම් එකක් එහෙනම් models ඕනේ මේක ස්කෑම් එකක්. This is a scam. හැබැයි අපිට එහෙම serious එකක් sure නැහැ. හැබැයි එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වෙන්න chance එකක් තියෙන එක possible. එහෙනම් this can be a scam. කියන එකට වඩා අපි possibilities ගැන කතා කරද්දී This could ඊට be වඩා common this could be a scam. මේක scam එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක possible දෙයක්. This could be a scam. Negative forms ගැන හිතේ ඒ කියන්නේ මේක scam එකක් වෙන්න බෑ. එහෙම possible නැහැ. ඒතර අපිට negative form එකේදී can't couldn't දෙකම use කරන්න පුළුවන් කොහොමද? This can't be a scam. This couldn't be a scam. සමහර විට කසට මහන්සියට ෂුවර් නෑ හැබැයි මහන්සි වෙන එක possible දැන් අවුදේන වැඩ කරනවා දැන් සමහරවිට මහන්සි අපි cousin could be tired. Cousin could be tired. හැබැයි දැන් මෙතනදී අපි දැක්කේ V1 form එකක්. අපි දැක්ක models වල තියෙනවා B එකක් දාලා ing දාන්න පුළුවන්. සමහර විට දැන් cousin නිදි ඇති. cousin නිදි ඇති. cousin නිදි වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් cousin could could be දැන් මේ could වෙලාවේ be නිදි ඇතිනේ. sleeping Cousin could be sleeping this time. at this time. Cousin could be sleeping at this time. මේ කියන්නේ cousinට මේ වෙලාවේ නිදාගෙන ඉන්න පුළුවන් වුණා කියලා නෙවෙයි මොකද්ද? possibility එකක් ගැන කතා කරන්නේ. මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙමින් තියෙන්න පුළුවන් දෙයක් ගැන. එයා සමහරවිට මේ වෙලාවේ කෑම හදලා නැති. ඒකයි ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැත්තේ. එහෙනම් එන්න වෙන්න possibility එකක් තියෙනවා. She could be preparing food. Maybe that's why she's not answering the phone. සමහර විට එයා මේ කෑම හදාගෙන ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද වෙන්න තියා ෆෝන් එක ආන්සර් කරන්නේ නැති. ඒ වගේ possibilities ගැන කතා කරන අපිට can could use කරන්න පුළුවන් but we don't see could no we can't say can being used like this. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට be එක ing දාලා can use වෙන අපි දකින්නේ නැහැ. She can be cooking කියලා කියන්නේ. If you are talking about possibility we usually use could be and the ing form. Then we come to an interesting point, that is, could have. How do you pronounce this? Have. Could have. Like, if you separate the words, it's could have, but people usually, bring these together. මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට සර් කැන් එකත් එක්කලා B දාන්නේ නැද්ද? නෑ can එකත් එක්ක B දාන්නේ නැහැ නෙවෙයි. When we are talking about possibilities, අර වැඩිපුර අපිට ඇහෙන්නේ could එක use කරනවා. ඒ කියන්නේ she can be cooking කියලා කියනවට වඩා we say she could be cooking because we are talking about possibility and we are not really sure which one is correct. That's right. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම එහෙමද කියලා දන්නේ නැහැ. අපේ assumption එකක් වෙන්න පුළුවන් possibility එකක් ගන්න. ඒ වගේ තැනදී අපි use කරන්නේ could. Is that clear?
it can be done කියන්නේ පුළුවන්ද? ඔව්. මේ ඒක නෙවෙයි. It can be done කියලා කියන්නේ අර normal අපි පාවිච්චි කරන can වල form එකම තමයි. I can do that කියන එකේම passive form එක. It can be done. ඒ කියන්නේ ඒක වෙනවා. It's your first day. So when we take V1 forms, V1 form එකක් ගත්තම do කියන verb එකේ අපි ගත්තොත් do ගේ past tense form එක did. V3 form එක done. ing form එක doing. නේද? එතකොට passive forms හිතනකොට passive හැම එකකටම use වෙන්නේ V3 form එකනේ. මම පාතින් කියන්න. එහෙනම් do වල passive form එක ගත්තොත් be done. ඊළඟට හැමකල පාඩම් පොඩක් add කරන්න ක්‍රීඩ හදාගන්න. ඊළඟට past tense passive form එක මොකද්ද? was done එහෙම Was නැත්නම් done. were done. ඒ දෙකෙන් එකක්. was done කියන්නත් පුළුවන්, were done කියන්නත් පුළුවන්. V3 form එක මොකද්ද? been done. ඊළඟට Being done. nice. passive ing form එක being done. එතකොට මේ උඩ තියෙන්නේ active voice forms ටික. මේ ඊට යටින් තියෙන්නේ passive voice forms ටික. එතන තියෙන්නේ V1, මේක V2, මේක V3, මේක V4 එහෙම නැත්නම් ing form එක කියලා කියමුකෝ. එතකොට අපි modals වලදී හැමතිස්සෙම use කරන්නේ මෙන්න මේ V1 form එකනේ. මේ ගොඩේ ඉන්න කට්ටියනේ. එහෙනම් මට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි කියනවා නම් මමනේ subject කරලා තියෙන්නේ. I can do that. හැබැයි මට කියන්න ඕනේ ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා කරන කෙනෙක් අදාළ නැහැ. එහෙනම් it can it V1 form එකම එනවනේ. It can be done. කියන්නේ හේතුව ඒක. passive forms හැම එකකම use වෙන V3 form එකනේ ශමිලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒක. අපි අනෙක් tenses වලදී දැක්කොත් දැන් ing forms එක use වෙන හැමදෙස්සම මෙන්න මේකනේ. එහෙනම් ඔය passive ing එකට. මම මේක දැන් කරන ගමන් ඉන්නේ I am doing that. I'm doing that. මාව හැලුවා ඒක කරන ගමන් තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඒක ගැන කතා කරන්නේ ඒක කරන දෙයක් නෙමෙයි එකට කරන දෙයක්. එහෙනම් passive ing එකක් එන්නේ. එහෙනම් that is doing that is being done. That is being That done. is being done. එහෙනම් අර it can be done කියලා කියන්නේ normal can වල V1 form එකක් තමයි. මම අර කිව්වේ මෙන්න මේ possibility එක ගැන සමහර විට එයාලා ඒක කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ඒගොල්ලෝ කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට කසුන් මේක කරනවා ඇති මේ වෙලාවේ. possibility එකක්. වෙන්න පුළුවන් දේවල් වලින් එකක් විතරයි. එහෙනම් cousin can be doing that. cousin could be doing that. possibility එක ගැන කතා කරලා. cousin could be doing that at the moment or right now. cousin මේ වෙලාවේ ඒක කරනවා ඇති සමහර විට. අපිට ඔක passive වලින් කියන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒක මේ වෙලාවේ කරනවා ඇති. possibility එක ගැන කතා කරන්නේ it could be being done. This, Okay, idea this, කියන්න පුළුවන්. Oh, this could be or that could be being done. ඉතින් ඔය ideas ගැන කතා කරද්දී තමයි can වෙනකොට could use කරන්න කියලා කිව්වේ. එහෙනම් it can be done කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි be වල පස්සේ ing form එකක් use කරලා කියන එකයි කියන්න නැහැ කියලා කිව්වේ. ඊළඟට අපි oh hello Hazita. Really happy to see you. Looks like you're in the dark. Thank you, sir. Thank you. I got it. Right. So we were going to come here. දැන් අපි දැක්කනේ could අපිට use කරන්න පුළුවන් possibilities ගැන කියන්නේ කොහොම possibilities? මේ present possibilities. මේ කතා කරන වෙලාවේ සමහර විට එහෙම වෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා කියන දේවල්. Then we have some things like past possibilities. ඒක මේ දැන් කතා කරන වෙලාවට කලින් දෙයක් ගැනයි කතා කරන්නේ. මේ වෙලාවේ නෙමෙයි. මේ වෙලාවට කලින්. හැබැයි ඒ වගේ තියෙන විශේෂ දේ තමයි there are unfulfilled past possibilities. Unfulfilled කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා.
හැබැයි සිද්ධ වුණේ නැහැ. මම exam එක pass කියලා කොහොමද කියන්නේ? I have passed the exam. Present perfect කියනවා. I have passed the exam. මම pass වුණා කියලා කියනවනම් මම ගිය අවුරුද්ද exam එක pass වුණා. Then how do we say that? I passed the exam So last year. last year. I passed the exam last year. මට exam එක pass වෙන්න පුළුවන්. Present ability එක ගැන I can I can pass the pass the exam. I can pass the exam. මට pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා කියලා කියන්නේ. එහෙනම් is past person ability එකක් ගැන. එහෙනම් I could Could have pass passed. the exam. ඒකෙන් කියන්නේ pass වෙනවා කියලා. I could pass the exam කියලා කියද්දී මම exam එක pass වෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක අපිට සිංහලෙන් translate කරලාදී වරද්ද ගන්න බෑ. මට pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. I could pass the exam. ඒකම අපි I could have passed the exam කිව්වොත් ඔය කියන්නේ past ability එකක් ගැන. හැබැයි ඒක උනේ නෑ කියන අදහසත් එක්ක. මට pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. I could have passed the exam. pass වෙලාද? එහෙම එකක් කියන්නේ නැහැ. I could have passed the exam. එහෙනම් මට pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. මොකක්ද දීලා තියෙන example එක? I could have reached there on time. ඒ කියන්නේ මට එතනට වෙලාවට යන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි ගිහිල්ලාද? එහෙම ගිහිල්ලා නැහැ. Unfulfilled past possibility එකක්. I could not have reached there on time කියලා කියන්නේ මට වෙලාවට එතනට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ මම පාන්දර නැගිටලා ගියා වුණත් මට වෙලාවට යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. අපි තව example එකක් ගමු. I could have passed the exam. මට exam එක pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි I didn't study well. So I didn't pass. ඕක තමයි ඕක ඇතුලේ කියන අනෙක් සිද්ධිය. I could have passed the exam කියලා කියද්දී මට pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි ඒ දේ වෙලා නැහැ. මම පාඩම් කළේ නැහැ. එහෙනම් pass වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් එහෙම I couldn't have won that prize. I couldn't have won that prize. ඒ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මට ඒ prize එක ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි දැන් මේක unfulfilled past possibilities නේ. මට ඒ prize එක ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඔය දේ අනිත් පැත්තට හිතන්න. ඒ කියන්නේ ඒක තිබුණේ කිසිම නැහැ කියන්නේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඇත්තටම දෙන්න. I couldn't have won that prize කියන්නේ එයා උදව් possibility එකක් නොකළා නම් නැහැ. මට ඒක unfulfilled past possibility එකක්. එතකොට I could have passed the exam කියලා කියන්නේ මට ඒක pass වෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි උනා කියලා කියන්නේ නැහැ. උනේ නැති පැත්තෙන් කියන්නේ. I couldn't have won that prize. මට prize එක දිනා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණේ නැහැ. ඒ වෙලාවට කලින් තිවිච්ච මොකක් හරි හේතුවක් නිසා. හැබැයි දැන් මේකේ අනිත් පැත්තට හිතනවා කියලා කියන්නේ I couldn't have won that prize but my teacher helped me to do that. So I won. එහෙනම් මේ teacher උදව් කරන්න කලින් ඒක දිනා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි teacher උදව් කරපු නිසා මොකද උනේ? එතකොට දිනන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ideas වලදී තමයි අපි could have නැත්නම් couldn't have පාවිච්චි කරන්නේ. අපි තව එකක් බලමුකෝ. My friend could have died in that accident. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ? My friend could have died in that accident. යාළුවා මැරලාද? නෑ. යාළුවා මැරලා නැහැ. හැබැයි තව පොඩ්ඩෙන් මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ මැරෙන්න possibility එක තිබුණා. හැබැයි මැරුණේ නැහැ. My friend could have died in that accident. මගේ යාළුවා තව පොඩ්ඩෙන් එකකින් මැරෙනවා. But he didn't die. A miracle saved. The miracle healing has saved. Beautiful. එහෙනම් could have පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් past possibilities ගැන කතා කරන්නේ කොහොම past possibilities? Past unfulfilled possibilities.
මට ඒ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. මට ඒක afford කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් I I couldn't have bought that phone. මට ඒ ෆෝන් එක ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මොකක්ද උනේ? මට ඒක තෑගි කළා කවුරු හරි අම්මා තෑගි කළා. එහෙනම් my mother But gave mother, me some cash. So I bought it. මට ඒක ගන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි අර එක්ස්ටර්නල් දේ නිසා මොකක්ද උනේ? ඒක ෆුල්ෆිල් කරගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් අපි couldn't have වලින් දෙයක් කිව්වොත් ඒක කරගන්න බැරිව තිබිලා කරගත්ත දෙයක්. could have වලින් දෙයක් කිව්වොත් කරගන්න පුළුවන්කම තිබිලා කළේ නැති දෙයක්. අපි තව එකක් බලමු. අපෝ අර මට කියන්න තිබ්බනේ. දැන් කියනද? නෑ. බෙසේරම උනාට පස්සේ තමයි මේ කියන්නේ. අර මට කලින් කියන්න තිබ්බා කියන දස දැන් එහෙනම් කියන්න. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? You could you could have to tell me tell me or told. told ඒ දැන් could කියන්නේ මෝඩල් එකක් තමයි. මෝඩල් එකට පස්සේ තියෙන්නේ have වල ෆෝම් එකකට පස්සේ නම් අනිවාර්යෙන් use වෙන්නේ V3 ෆෝම් එකක්. එහෙනම් E3 you could have told E3 me earlier. අර මට කලින් කියන්න තිබ්බා. කියලාද? නෑ. නෑ කියලා. කියලා නෑ. ඒ නිසා තමයි could have use කරන්නේ. අපිට ගෝ අසනීප වෙනවා. ඔය වැස්ස තිබුණ විදිහට අපිට ගෝ අසනීප වෙනවා. You could have fallen ill. Hey, අසනීප වුණාද? නෑ. ඉස්සර තිබුණේ මතක සමහන් නැට. මට එහෙම වෙන්නේ කිරිත් එක සමහන් කරනවා කියලා දැක්කේ ෂුඩි ලවේ වැස්සනට. You could have fallen ill. හැබැයි ඇත්තටම මේක වෙලා නැහැ. එහෙනම් could have use කරන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල් ගැන කියන්නද? Unfulfilled past possibilities. අපි you එකම I එකම වෙන්න සර් ඕනේ ඔකට මේ sick අමිල sick කියන එක use කරන්න බැරිද? sick. පුළුවන්. You You could could have have fallen sick. sick. You could have sick කියලා විතරක් ගන්න බෑ. මොකද sick කියන්නේ verb එකක් නෙවෙයිනේ. sick කියන්නේ adjective එකක්. එහෙනම් fall ill එහෙම නැත්නම් fall sick or get sick. එහෙනම් මෙතෙන්දී get sick පාවිච්චි කරා නම් you could have got sick නැත්නම් you could have gotten sick වෙන්න ඕනේ. තව එකක් රජයට ඒ ඇටැක් එක වළක්වන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. Government The government could have would have stopped stopped නැත්නම් prevented with that attack. have attack. stop Could have stopped නැත්නම් prevented that attack. The government could have stopped නැත්නම් prevented that attack. ඒකෙන් කියන්නේ නැවතුවා කියලාද නැත්නම් නවත්තන්න පුළුවන්කම තිබ්බා ඒක කළේ නැහැ කියලාද? පුළුවන්කම තිබුණා කරන්නේ නෑ. පුළුවන්කම තිබ්බා කළේ නැහැ කියලා. දැන් මම කියන්නේ could have කියන එක පුළුවන් තිබුණාද කළේ නැහැ. එහෙනම් could have use කරද්දී we talk about unfulfilled past possibilities. And we can also take abilities too, but whichever it is, they are unfulfilled. Could have කියන එක දැන් ඔයාලා දන්නවා. දැන් ඔයාලට වරදින්න තියෙන chance එක අඩුයි practice කරායින් පස්සේ. හැබැයි native speakers නම් මේක නිතර වරද්දනවා. ඒ වරද්දන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ වචනේ could have. ඒක වරදින්න හේතුව තමයි ඔක වැරදි. අපි ඔකේ short form එක විදිහට ගන්නෙ මෙහෙම. could වලට පස්සේ apostrophe ve දාලා අපිට ඔක හදන්න පුළුවන් could have. could have කියන එකයි could have කියන එකයි දෙකම එක වගේම pronounce වෙන්නේ. එතකොට grammar ඉගෙන ගන්න නැතුව ඇහෙන දේවල් වලින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කට්ටිය obviously native speakers අපි සිංහල කතා කරද්දී grammar ඉගෙන ගන්න නෙමෙයි කතා කරලා අපිට ඇහුණු දේවල් අපි කියවපු දේවල් අපි දැකපු දේවල් වලින් අපි කතා කරන්නේ. එතකොට මව් භාෂාව ඉංග්‍රීසි වෙච්ච අයට grammar ඉගෙන ගන්න නැතුව ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරද්දී මේක could have කියලා පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ඔයාලගෙත් සමහර විට ලංකාවේ එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් native speakers ලා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ වරද්දන තරම්.
ඔයාලට හරි ගස්සන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් හරියට දන්න තරම්. එතකොට could have කියන එක අපිට pronounce කරද්දී could have කියලා කියවන්න පුළුවන්. could have කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ උඩ could of කියලා නෙවෙයි. මේ විදියට. ඉතින් මට මොනවද කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ කියලා අහනවා නම්. දැන් අපි questions වලට. එහෙනම් මට මොනවද කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ? කියන්නේ දැන් වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඒවා බයිනවා මට උදව් කළෙත් නැහැ, කතා කළෙත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. ඉතින් මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ? මට මොනවද කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබ්බේ කියලා අහනවා. එහෙනම් අපි එතෙන්ට එන්න එහෙමීට එතට එකපාරට වෙන්න ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් හිතන්නකෝ. හිතලා හරියටම කිව්වොත් ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමුකෝ. අපි ඒක ස්ටේට්මන්ට් එකකින් පටන් ගත්තොත්. මට වඩා කලින් කියන්න දෙපා. කියලා කොහොමද කියන්නේ මම දැන් මම ගැනම හිතන්නේ. මට වඩා කලින් කියන්න දෙපා. I I have could have helped. could have හරි නේද? no, කොහොමද කියන්නේ? I could I have could have told you. I could have told you earlier. මට වඩා කලින් කියන්න දෙපා. මට වඩා කලින් කියන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මම තාටම කරවෙ හිටියේ. මට කලින් කියන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට I couldn't have I couldn't have have told you earlier. told you earlier. I could have told you earlier. හැබැයි දැන් සේරම වෙලා ඉවරනේ. ඉතින් දැන් කියන්න පුළුවන්. මගේ අදහස තමයි කියන්නේ. කලින් කියන්න පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ කියන දේ. I could have told you earlier. ඔයාලට කලින් කියන්න තිබ්බේ නැද්ද කියලා අහනවා. චෝදනා. Couldn't Couldn't you have told Could you have nice told told me earlier? Could you have told me earlier? ඔයාලට කලින් කියන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැද්ද? ඔකේ. මේ ස්ලයිඩ් එකේ මම ලියන්නේ නේද? ඔයාලා අහන්න ඕනේ. ඔයාලට කලින් ඇඳුම් අයන් කරලා තියාගන්න තිබ්බේ නැද්ද කියලා අහන්නේ නැද්ද? අම්මලා තාත්තලා ගෙදරදී. එතකොට ඔයාලට කලින් ඇඳුම් අයන් කරලා තිබ්බේ නැද්ද? කරලා තියාගන්න තිබ්බේ නැද්ද? එතකොට couldn't you have ironed ironed your ironed clothes clothes earlier? earlier? Could you have ironed your clothes earlier? Could you have ironed your clothes earlier? දැන් ඉතින් පරක්කු වැඩි. කලේ නැති දෙයක් ගන්න මේ අහන්නේ නේද? මලගල් වල එහෙම ගියාම කට්ටිය කියනවාද නේද මෙහෙම එක. අනේ ඉතින් කාටද ඔය හිතා ගන්න පුළුවන් කවුද හිතුවේ කියලා හිතන්න කියන්නේ. එහෙම නැද්ද? ආශිලා ඇන්ටිලත් දැන් නම් කියනවා නේද? අපිත් වයසට ගියාම අපිත් කියන්නේ. අනේ ඉතින් කවුද හිතුවේ හසිතර මෙහෙම එකක් වෙයි කියලා. එඳේ ඉඳන් පාඩමට එන්න වෙයි කියලා නේද? එතකොට දැන් මට ඕක කලින්ම කියන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් කිව්වේ නෑ කියලානේ කියන්නේ. එහෙම කිව්වනම් I could have told earlier නේ. දැන් I නෙමෙයි. දැන් අහන්නේ කාටද පුළුවන්කම තිබ්බේ කියලා. එහෙනම් I වෙනුවට question word එක පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් who could have guessed? Who could have guessed? කාටද හිතා ගන්න පුළුවන්? කවුරු හිතන්නද කොහොම හිතන්නද කියලා ඒ කියන ඒ සිද්ධිය who could have guessed? Who could have thought? Could have thought මෙහෙම එකක් වෙයි කියලා. Could have thought something like this would happen. අන්නකෝ දැන් මලක දොර ගිහිල්ලා නන්නන්න පුළුවන් නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට මේව මොන જાති questions? Subject එක ගැන questions. Yes no questions නේ මොකද වෙන්නේ අපේ උඩ එකත් yes no question එකක් තමයි. ඔයාලට කලින් මේ ඉවර කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බද? ඉවර කළේ නැති බව එකක්. ඉවර කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බද කියලා අපිට අහන්න. එතකොට could you have finished it on time? Could you have finished it on time? ඔයාලට කලින් ඉවර කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බද? අපිට ඔකට වන්න තව කැලක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා කතා කරනකොට අර එහා ටීම් එක වැඩේ වෙලාවට ඉවර කළා නම් මටත් වෙලාවට ඉවර කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. එයාලා වෙලාවට ඉවර කළේ නැති නිසා මට ඉවර කරන්න බැරුණා. අන්න ඒ වෙලාවට අපිට කියන්න ඕන නේද කොහමද? I could have finished my work on time
if the other team had finished theirs. එතන ඉගෙන ගන්න ඕනේ දේ තමයි අර if එකට පස්සේ එන එක past perfect වෙන්න ඕනේ. අපි ඔය කතා කරනවා conditionals ඉගෙන ගන්න. conditionals කියන්නේ අපේ ඊළඟට තියෙන lessons දෙක. හැබැයි ළමයි එතකොටවත් actively class එකේ ඉන්න අදවට actively ඉන්නවා පේන්නේ අමිල, උදානි, හසිත, මියුරි, මලිත් අනිත් කට්ටිය ෂෙයා වෙලා තාම ගෙදර යන ගමන්නේ. දියල්කේ වැඩනේ. දියල් වැඩ හර්ෂේ manage මානකය වෙන්නේ. හර්ෂ මම හිතන්නේ වැඩ තුෂාරගමත් කතා කරන්නේ ක්ලාස් එකේදී ලැජ්ජයි. ෂෙහානිට මොනවා වෙලාද දන්නේ හෙට ඔයාලා අම්මයි අහන්න. ඉතින් conditionals කරනකොට actively class එකේ හිටියේ නැත්නම් ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැත්නම් participate වෙන්නේ නැත්නම් හරියට තේරුම් ගන්න බෑ ඒක. තේරෙනවා? ඒකට අර ඇඟට වදින්නේ නැහැ. conditionals කියන්නේ ඇඟට හිතට වදින්න ඕන lesson එකක්. මොකද ඔයාලට conditionals ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට ලංකාව ඇතුලේ. ඒ නිසා එහෙනම් conditionals lesson එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම actively දේවල් කතා කරලා අහලා ඉගෙන ගන්න. ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. ගොඩක් දෙනෙක්ට පැටලෙන දේවල්. ඒකින්ද. right? දැන් මම කිව්වේ මට මොනවද කරන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ කියන කතාව අහන්න ඕනේ කියලා සමහරවිට කට්ටිය අපිට බනිද්දී හරි නැත්නම් දොස් කියද්දී ඉතින් මම කියලා මොනවා කරන්නද කියන කතාවයි දැන් ඔය අහන්නේ. අපි සිංහලෙන් මම කියලා මොනවා කරන්නද කියලා ඒ කියන අදහස කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන මම කියලා මොනවා කරන්නද? දැන් වැඩේ ඉවරයි. අපිට බැලන්නට තේරෙමක් නැහැ. එතකොට දැන් දෙයක් ගැන අහන්නේ. මට මොනවද කරන්න What could I have done? nice. present දෙයක් නම් මට මොනවද කරන්න පුළුවන්? What can I do? දැන් past unfulfilled දෙයක් නේ. එහෙනම් what could I have done? What could I have done? මම කොහොමද ඒක predict කරන්නේ? දැන් වෙලා ඉවරයි. මම කොහොමද ඒක කලින් predict කරන්නේ? මම කොහොමද guess කරන්නේ? එහෙනම් how could I have guessed? That's right. Predicted. How could I have predicted? How could I have guessed? මම කොහොම හිතන්නේ? මම කොහොම guess කරන්නද? දැන් වැඩේ වෙලා ඉවරයි හැබැයි. අන්න ඒ නිසා we use what? We use could have to talk about unfulfilled past possibility. Unfulfilled past possibility ගැන කතා කරන්න could have use කරන්නේ ඒක. තව ඒ වගේ අදහස් එනවද ඔයාලට? මේක කියන්නත් අපි could have the use කරන්න කියලා හිතනවා නම් අහන්න බලන්න. අපිට මොනවා වගේ අදහස් එනවද? මොනවා හරි අදහස් එනවද? මම කොහොමද මේ සබ්ජෙක්ට් ඉගෙන ගන්නේ කියන එක? මම කොහොමද මේ සබ්ජෙක්ට් එක ඉගෙන ගන්නේ කියන දේ තාම present valid දෙයක් නේ. ඒ කියන්නේ තාමත් ඉගෙන ගන්න chance එක තියෙනවා. past possibility එකක් නෙමෙයි. එතකොට අපිට could have ඕනේ නැහැ. අපිට නිකම්ම අහන්න පුළුවන් how can I learn this subject? or how could I learn this subject? හැබැයි දැන් මෙහෙම දෙයක් ගැන හිතන්නකෝ. ඔයා යනවා, ඔයා ඉන්නවා ලංකාවේ. ලංකාවේ ඔයා ඉද්දි කවුරු හරි ඔයාගෙන් කෙනෙක් අහනවා දැන් හිතන්න මයිග්‍රේට් කරන්න හදද්දි ඇයි ඔයා මේ ඇරබික් ඉගෙන ගත්තේ නැත්තේ කියලා. දැන් මං ලංකාවේ ඉඳන් කොහොම ඇරබික් ඉගෙන ගන්නද කියලා අහන්න ඕනේ එයාගෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයා යන්නේ මේ කොහෙද අපි හිතමුකෝ UK යනවා කියලා. UK යනකොට එයාව ඉන්ටර්වියු කරන කෙනා අහනවා ඇයි ඔයා ඇරබික් ඉගෙන ගත්තේ නැත්තේ කියලා. එතකොට අහන්න ඕනේ දේ තමයි එයාගෙන් මේ ලංකාවේ ඉඳගෙන මං කොහොම ඇරබික් ඉගෙන ගන්නද? දැන් ඒක past ඉවරයි. දැන් ඔයා මේ UK යන්න ඕන මෙන්න කියලා ඉන්ටර්වියු වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඒතර සිද්ධ වුණේ නැති දෙයක් ගැන එයා අහපු දෙයට උත්තර දෙන්න ඔයාලට could have use කරන්න පුළුවන් මලයි. ඒතර කොහොමද කියන්නේ? මම කොහොම ඇරබික් ඉගෙන ගන්නද? How can I learn Arabic නෙවෙයි. මොකද ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්වත් දැන් දෙයක් ගැනවත් නෙවෙයි past දෙයක් ගැන. එහෙනම් how could I have learned Arabic in Sri Lanka? How could I have learned Arabic in Sri Lanka? ලංකාවේ නම් කොහොමද Arabic ඉගෙන ගන්න? Yeah, you can if you go to a mosque. Like they teach Arabic, but still, looking at your name, I don't think you have been to a mosque, have you? Have you? No, I don't think so. Inside a mosque, Malik? No sir, no. Yeah.
දැන් මොස් ගැන එහෙම කියන්න බයයි ඉන්නේ ළමයි. ඇයි? පාස්කු ප්‍රහාර වලට දැන් අල්ලගෙන ගියොත් එහෙම කට්ටිය මොස් ගහක් ඇතුළේ ගියේ කොහොමද මේ මිනිස්සයා කියලා බලාගෙන. සිංහල ළමයිට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ වැඩි. They're very empty. Like I have been පාස්කු ප්‍රහාර වලින් පස්සේ එහෙමට නෙමෙයි. Like I had Muslim friends, so he kind of gave me a visit into their mosque. So they're very empty. එහෙම නැත්නම් තියෙන දේවල් මට පේන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඒක ඇතුලේ හරිම හිස්. So ජීවිත කීයක් නම් බේර ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බද කියලා අහන්නේ කවුද? Okay, lives. How many How many lives lives could Have them passive save? been protected. been saved? Been saved. How many lives could have been Saved. saved? අපේ condition එක අතන add කරන්න පුළුවන්. If they had taken action in time, how many lives could have been saved if only they had taken action on time? How many lives could have been saved if only they had taken action on time? Maybe if only කියලා කියන්නේ. අපි if ගැන කතා කරන්නේ නෑ තාම. If only එනවාට එහෙම කරන කම් ඉන්න ඕනේ නෑ තේරුම් ගන්න. If only අපි use කරන්නේ සිද්ධ වෙච්ච නැති දෙයක් ගැන අවුලෙන් කතා කරන්නේ. මට පාස් වෙන්න තිබ්බා මම පාඩම් කරලා තිබ්බනම් කියලා අවුලෙන් ඉන්නවා කියන දේ පෙන්වන්න we can say I could have passed if only I had studied properly. අනේ මම හරියට පාඩම් කරලා තිබ්බනම් මට පාස් වෙන්න තිබ්බනේ කියලා. If only දැම්මම ඒක අර regret එකක් දුකක් විදිහට තමයි අපි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් fact එකක් විදිහට කියනවා නම් මම පාඩම් කරලා තිබ්බනම් මට පාස් වෙන්න තිබ්බා. I could have passed if I had studied properly. If only දැක්මම ඒක regret එකක් කියන එක අපි පෙන්නනවා. Only if නෙමෙයි if only. Only if කියන්නේ වෙන meaning එකක්. ඒක අපි conditions වලදී කතා කරමු. ඒ වගේ ඔයාලට තියෙන regrets මොනවා හරි තියනවද? තිබිච්ච past නැත්නම් unfulfilled past possibility එකකුයි. ඒකට reason එකකුයි. මගේ බිස්නස් එක සාර්ථක වෙනවා මේ රජයෙන් මෙච්චර ටැක්ස් ගෙවුවේ නැත්තම් කියලා කියන්න ඕන නම් කොහොමද කියන්නේ? සාර්ථක වෙන්න possibility එක තිබුණා. හැබැයි සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ නම් my business could have Have succeeded ඉතුරු කැලල if කියලා ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී business එක successful වෙලාද නැද්ද? could have use කළොත් වෙලා නැහැ. වෙලා නැහැ. fulfilled past possibility එකක් නිසා. ඔයා එනවා කියලා කලින් තිබ්බනම් මට මොනවා හරි හදන්න තිබ්බනේ. දැන් හදලා නෑ. හදලා නැහැ. කලින් කිව්වනම් තමයි හදන්නේ. එහෙනම් මට මොනවා හරි හදන්න තිබ්බා ඔයා කලින් කිව්වනම් එනවා කියලා. එතකොට I would have prepared I some would have prepared something special if you had told me you were coming. I could have prepared something special if you had told me you were coming. If you had told me, ඒ කියන්නේ අර මම කිව්වේ conditional system එකේ අපි තව ටිකක් ගැඹුරට කතා කරනවා. හැබැයි මෙතන හිතා ගන්න ඕනේ දේ තමයි සිද්ධ වෙලා ඉවර දේවල්. දැන් ඒක ගැන මුකුත්ම කරන්න බැරි දේවල් ගැන කතා කරනකොට if use කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ had එක විතරයි. ඒ කියන්නේ past perfect කියන දේ. ඔය විදිහට අපි තවත් එකක් ගමුකෝ. මේ මිසිස් පෙරේරා vegetarian කෑම මොනවා හරි හදනවා. එයා දැනන් හිටියනම් ඔයා මේ මස් මාළු කන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ හදනවා නෙමෙයි හදන්න පුළුවන්කම තිබ්බා යාර. Mrs. Pereira. This is Pereira made could
have could have prepared prepared something vegetarian vegetarian if if she she had known no you didn't eat fish or meat. Hey, mate, if she had known you didn't eat කියලා කිව්වේ. You don't eat Nokia. participle. අපි if she had known කියනකොට දැන්ම past perfect වලින් පටන් ගන්න වෙන්නේ. එතකොට English sentence එකක අපි past ගියොත් අපි කියන idea එක present වුණා. කැලක් past නම් ඉතුරු කැලක් past tense නෝයි කියන්නේ. ඒ නිසා. ඒ කියන්නේ ඇත්තම සිද්ධ වෙනවා you don't eat fish or meat. ඔයා මාස් මාළු කන්නේ නැහැ. ඔයා මාස් මාළු කන්නේ නැහැ කියන එක present. තාමත් valid. හැබැයි දැන් අපි ඔය idea එක කියන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ past perfect sentence එකක. If she had known එහෙනම් එතන past perfect තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊට පස්සේ එන එක present idea එකක් වුණත් අපි use කරන්නේ past එක. එහෙනම් if she had known you don't eat fish or meat කියලා අපි කියනවා කතා කරනකොට. But in grammar the rule is we keep it in the past tense. ඒක past tense එකෙන් තියෙනවා කියන එක. ඒකයි reported speech කියලා 아무තු lesson එකක් ඉගෙන ගන්න. එතකොට අර කියන ඒවා past tense වල හරවන්න එක හේතුවක් තමයි ඒක. හැබැයි කතා කරද්දී ඒක ලොකුවට මිනිස්සුන්ට apply වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒක මේ sentence එක මෙහෙම කිව්වට වැරදි නැහැ. Mrs. Pereira could have prepared something vegetarian if she had known you don't eat fish or meat කියලා කිව්වට වැරදිම නැහැ. grammar complete නැති එකයි තියෙන්නේ. අපි තව එකක් ගමු මේ වගේ. මම කලින් කිව්වනම් මම ආද එනවා ලංකාවට එනවා කියලා. ඔයා මොනවද මට හදන්නේ? ඒ හදන්න possibility එක තිබ්බේ මොකද හදන්න හැකියාව තිබ්බේ. කියලා දැන් අපිට ප්‍රශ්න නෑ question එකක් අහන්න ඕනේ ආගේ. What could you have cooked if you had known I am coming, I was coming. I was I was coming. And then you had known කියලා past perfect පටන් ගන්නත් ඒකද. If you had known I was coming today. What could you have cooked if you had known I was coming today? මම අද එනවා කියලා දැනන් හිටියනම් ඔයාලට මොනවද හදන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ? මොනවද හදන්නේ කියලා නෙවෙයි. මොනවද හදන්න කියලා අහනවා නම් චූටි වෙනසයි කරන්න තියෙන්නේ. could වෙනකොට පාවිච්චි කරනවා W වලින් පටන් ගන්න වෙන model එකක්. මොකද්ද? Would. What would you have cooked if you had known I was coming today? මම දෙනවා කියලා දැනගෙන මම මොනවද හදන්නේ කියලා. would එකෙත් අපිට හැමම කරන්න පුළුවන්. possibility එක නෙමෙයි. එහෙම කරනවා කියලා නම් කියනවානේ. අපෝ මිසස් පෙරේරා දැන හිටන මම මාස් මාළු කන්නේ නැහැ කියලා. යා මොනවා හරි vegetarian දෙයක් හදනවානේ. එහෙනම් මිසස් පෙරේරා could have වෙනකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? would have. Mrs. Pereira would have prepared something vegetarian if she had known you didn't eat fish or meat. මාස් මාළු කන්නේ නැහැ කියලා දැනන් හිටන යා මොනවා හරි හදනවා. would එකත් එහෙමම තමයි. ඔයා එනවා කියලා මට කලින් කියලා තිබ්බනම් මම මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් හදනවනේ. හදන්න තිබ්බ නෙමෙයි දැන්. හදනවනේ. හදලාද? හදලා නැහැ. දැන් would use කළා past possibility එක ගැන නෙමෙයි කියන්නේ. past action එකක් හැබැයි සිද්ධ වෙන්නේ නැති එකක්. කොහොමද කියන්නේ? මම ඔයා දැනන් හිටියනම් එනවා කියලා ඔයාලට මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් හදනවා. I will have prepared some special. I would have prepared something special if you had told me you were coming. දැන් ඔක මොළේ තියාගෙන මෙහෙම ඔයා ඔය වගේ බොරු කාර්යය කියලා දැන් හිටන් මම ඔයාලට මෙහෙම මේ මම ඔයා මෙච්චර විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට would have believed I wouldn't have trusted you. if you if I know මම දැනන් හිටියා. If I had known if I know you You. you you were you were such a liar. I wouldn't have trusted you if I had known you were such a liar. ඉතින් conditionals lesson එක ඇතුලේ ඔය වගේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න දෙනවා අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙන දේවල්. ඉතින් ඒ නිසා conditionals එක මිස් කරගන්න එපා. ඒ වගේම මේ වෙලාව session එකට අපි අර 8ට පටන් ගන්න ක්ලාස් එක 8:00ට දැන් 8 ඉඳන් 8:00 නේ ඔයාලා මුකුත් කරන්නේ නැහැ. නිකන් ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ මම 8:00ට session එක පටන් ගන්න ගත්තාම 8:00ට නෙමෙයි 9ට 10ට වගේ තමයි join වෙච්ච කට්ටිය.
හරියන්නේ නැහැ වෙලව පොඩි බබාලා වගේ වෙලාවට. අසාධාරණද මම වල බයින එක. මේ බයිනවා හරිද? තව දවස් 6ක් වගේ උඩරිම තියෙන. ඒ දවස් 6 අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ලස්සන ටොපික්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ දේවල් වලට අර ඔයාලා ඇක්ටිව්ලි ජොයින් වෙලා දේවල් අහලා කියන දේවල් ක්ලියර් කරගෙන ඒක හොඳට කරගන්න නම් I would love that because දැන් මේ පහුගිය දවස් ටිකේ කල්පනා කරනකොට තමයි මට මතක් වෙන්නේ මම හැම අවුරුද්දෙම නොවැම්බර් දෙසැම්බර් කරන්න හිතන් හිටියට ෆ්‍රී ලෙසන්ස් සෙට් එක බොහෝ විට ලබන අවුරුද්ද නොවැම්බර් වල ෆ්‍රී ලෙසන්ස් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මම දෙනවා බරපතල ලොකු වැදගත් වැඩක් කරන්න. ඒ හින්දා එහෙම වුණත් අපි අලුත් අවුරුද්දේ වගේ ෆ්‍රී ලෙසන්ස් කරමු. අප්‍රේල් වල. එතකොට ඒ මාස 6 අන්තිම මාස දෙක ෆ්‍රී ලෙසන්ස් කරලා ඉවර කරන්න. එහෙනම් මේ ලෙසන් සෙට් එක තව මාස ගානකට පස්සේ නෝලට මේ ෆ්‍රී කෝස් එකයි පටන් ගන්න. එතකොට මේ ඉන්න එකේ අහන්න තියෙන දේවල් කියන දේවල් අහලා ක්ලියර් කරගෙන හොඳට කරගන්න. ප්ලීස්. right. දහයයි 7යි ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන ටොපික් එක පටන් ගත්තොත් අපිට හරි තැනකින් ඉවර කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපිට තියෙන පාර්ට්ස් ටික. ඕකේ අපිට. right. එහෙමනම් අපි මේ ටොපික් සෙට් එකෙන් දැන් ආයෙත් ඔයාලගේ සෙෂන් එක තියෙන්නේ කවද්ද? ඊළඟ ඔයාලගේ සෙෂන් එක තියෙන්නේ 28. එතකොට 28 වෙනිදා අපිට මොඩල්ස් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. 28 වෙනිදා අපි 8:30 පටන් ගන්නවා. 8:30 join වෙන්න. එහෙම නැත්නම් කලින් වගේ මම 8 නම් 8:30 වෙනකම් ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නම්. එහෙම හරි කවන්නේ වෙලාවට පටන් ගන්න. next Thursday ඉවර කරමු මොඩල්ස්. ඊට පස්සේ අලුත් අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ ජනවාරි 2 වෙනිදා අපිට conditionals discuss කරන්න පුළුවන්. conditionals බොහෝ විට අපිට 2 වෙනිදායි 4 වෙනිදායි කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ඇක්ටිව් නම් ඔයාලා ගොඩක් අර උනන්දුවෙන් දේවල් අහනවා නම් ඔයාලට අපේ හැදිරි තැන් ක්ලියර් තේරුම් ගන්න try කරනවා කියලා මට පේනවා නම් එහෙම වුණත් මම 9 වෙනිදාත් අරන් තව ටිකක් වැඩිපුර දේවල් කියලා දෙනවා. මොකද conditionals ඇතුලේ කතා කරලා ඉවර කරන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. 3-4ක් නෙවෙයි දෙන්නේ. ඒ ගොඩ දේවල් තේරුම් ගන්න අමාරුයි හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම්. ඒ හින්දා ඔයාලගේ questions වල තමයි අපි දවස් කීයක් තව කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ relative clauses කියලා කියන්නේ හරි interesting පාඩමක්. ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් ලස්සන දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. relative clauses වලින් ඔයාලගේ writing ගොඩාක් improve කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ sentences ගොඩාක් complex කරන්න පුළුවන්. ඒ sentences වලට දේවල් අලුතෙන් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියන දේ පෙන්වන්න පුළුවන්. ටෙස්ට් එකකදී හෝ ලියද්දී ඉන්නේ ඔයාලගේ sentences වල දිග තීරණය වෙන්න ගොඩාක් දුරට relative clauses පාවිච්චි වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතන අන්තිමට අපිට මේ ඊළඟට කරන්න තියෙන topics දෙක. ඒ topics දෙකයි උනාට ඒ ටික ලස්සනටම කතා කරලා ඉවර කරන්න අපිට sessions 6ක් විතර. ඉතින් ඒ sessions 6කින් කරනවද 4කින් කරනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ ඔයාලට කොච්චර උනන්දුවක් තියනවද කියන එක විතරයි. ඒ හින්දා ඊළඟ sessions ටික මිස් කරගන්න එපා. ඒ වගේම actively class එකේ ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාලට ගොඩාක් වටිනවා. ඉතින් අද actively හිටියේ කවුද? හසිත හිටියා. ඊළඟට හසිත හිටියේ නෑ actively. හසිත class session එකේ හිටියා. ඊළඟට අමිල ගොඩක් actively හිටියා. ඊළඟට දිල් කරුණාරත්න එයා වැඩ කරන ගමන් හරි join වෙනවා. හර්ෂිමානගේ හර්ෂි නෑ කතා කරේ නෑ. ශහරි කොහොමද වැඩ කරන ගමන් join වෙන්නේ. මලිත් ගොඩක් actively හිටියා. මියුරි ගොඩක් actively හිටියා. ඊළඟට ශමිලා තාම දෙතර යන ගමන් නිසා යාර කරගන්න කොහොමද යා මේ අදනේ first time join වෙන්නේ. ශහානි ගැන බලන්න වෙනවා මොකද කියලා. ඊළඟට තුෂාර කොහොමද යා කතා කරන්නේ යාලෙච්චයි. උදානි හිටියා ක්ලාස් එකේ කරක් වෙලාවෙ හැබැයි තවත් නෑ. next session එක මිස් කරගන්න එපා ළමයි. ඒක හොඳට කරගන්න.
එතකොට අපිට සතුටෙන් මේ කෝස් එක ඉවර කරන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම ඔයාලගේ බැච් එක මෙහෙම free sessions ටික පටන් ගත්තේ I feel happy when people learn and when people are interested. So I want to finish this course on a happy note. So let's do that. එහෙම කරමු. And thank you very much joining us. තමයි රහස් වෙන්නේ activity class එකේ ඉන්න ඕනේ කට්ටියම. හරිද? Yes. Okay. Bye. Right.